হ্যালো গাইস, আজ আমি লেটা মাছ দিয়া বটবড়ি দিয়া আলু দিয়া পটল দিয়ে রান্না করছি। তারপর আমি বাইরে গেছি। তারপর আমি তোমাদের আমার বারান্দারা দেখাইতেছি। দেখো আজ মিঠা লাউয়ের টাটকা টাটকা ডুগা। আর এই গাছটা দেখতেছো, জানি না তোমাদের বাসায় কি কয়। এটা ভাতর ছানা গাছ বললা কয় আমাদের বাসায়। তোমাদের বাসায় কি কয় কমেন্ট করে জানাইও। আর এইগুলা হয়েছে দেখো, আমাদের বাসার হবরি এলাকা। তোমাদের বাসায় কি কথা জানতেছি না, হবরি কো।